সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়ার। আজকের বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশের কৌশলপত্র উপস্থাপন করেছেন বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব আহমেদ ওয়াজেদ। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংগঠন। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের মহাসচিব মাননীয় ডক্টর হামাদুন ইব্রাহিম টৌরির উপস্থিতিতে এই কৌশলপত্র উপস্থাপন করা হয়। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। প্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন সম্প্রতি ডিজিটাল বাংলাদেশ প্ল্যান অফ কানেক্টিং পিপল শীর্ষক একটি সেমিনার হয়ে গেল এবং এই সেমিনারে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয় সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করেছেন। এবং এই সেমিনার উপলক্ষে জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংগঠন ITU ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন এবং তার মহাসচিব জনাব হামাদুন টোরে, এই মুহূর্তে জনাব হামাদুন টোরে আমাদের সাথে আছেন। আমরা ওনার সাথে কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো, বিশেষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ। First of all, I'd like to welcome you in Bangladesh, and I'd like to thank you for taking interest into ICT development in this country. And we know that ITU, it's an international communication union. It's one of the UN bodies, and it focuses on the telecommunication sector. So as the Secretary General and the head of this ITU, where do you see Bangladesh stands as far as the ICT is concerned? First of all, I must say I'm very pleased to be here in Bangladesh. This is my second visit. And I'm coming at a time of big changes in the way the government is being run, and big changes in the way the vision has been put in place. As you know, International Telecommunication Union is the oldest organization of the United Nations family, where they date back 1865 to manage the spectrum, to manage the orbital satellite locations, and also to make global standards. We are committed to connect the world today, and information and communication technology has been given the right prominent position today in the world. It is a key for the development of any country. It will be key for us to meet the Millennium Development Goals, be it in health or education. I was very much impressed by my visit here in knowing the commitment that government has for ICT development. But speaking of that commitment, what you just mentioned, that you know that the election commitment of this present government is to build the digital Bangladesh, and we all know that the ITU has a significant role to play in this, and by extending the hands of cooperation to the government and to this country. And how do you evaluate the government's commitment toward building digital Bangladesh? Well, yesterday I witnessed the launching of the Vision 2021, the Digital Bangladesh Vision. This is a very clear vision laid out, and a very well thought, a very well conceived program on a long term and short term that has been put in place. And we in the ITU really value all the achievement made so far already in the mobile sector. There have been a tremendous growth over the past few years. The penetration is around 34%. There is still room to grow, but there is a very sound competition here on the market, a very good regulatory environment that is conducive to more investment, to more competition, to growth, therefore. We see the government capitalizing on the success of the mobile sector and trying to already anticipate on internet penetration and broadband penetration. Broadband will be the key for this decade. The decade that started in 2010 will be only the decade of broadband, and we need to be there. We've also been encouraged to see during my visit here some of the government applications that they are putting in place in order to
stimulate the market. E-health and e-education projects that I have seen today have been very encouraging to me. Therefore, we give a very high mark to the government for the leadership is taken here. I am also asking Prime Minister actually to attend our World Development Conference that will take place in May this year, because we have been very much impressed by the leadership she has taken. I believe that the developing world will need her vision in order to move forward for our new plan of action that will be the Hyderabad plan of action for the next 4 years to come. What do you think that what are the challenges that might be posed in front of us when we will be successfully be able to implement all the ideas of Digital Bangladesh? Our greatest challenge is to bridge the digital divide, to enter the knowledge society. We are in the information society now. When every citizen of this planet is connected, then we enter the knowledge society, where every citizen not only access information, but use information, create information, and share information. That's when we're going to have the wealth of knowledge that we have today, and everybody will benefit from that. But when we get there, we need to, and even before we get there, we need to make sure that the cyberspace is a safe place. We have a lot of type of crimes that are now evolving in the cyberspace that needs to be prevented. And therefore, there is a need for an international framework, a global framework to be put in place that will help us fight criminals in the cyberspace. When you go beyond this, the crime aspect, there is a potential of cyber wars between countries. We've seen over the past 3 years some alarming cases where we really, again, need to stress the importance of an international framework to avoid a potential cyber war. And we all know that the best way to win any war, is to avoid it in the first place. We know that there is no winner in any war, and in the case of cyber war, it's similar, and where there is no concept of superpower anymore. Every citizen of this planet can be a potential superpower. And therefore, the cyber peace concept is also one that comes at a time where we have a peace concept before a war, which makes it even special. We need to bring the cyber peace concept now, because if we don't, the alternative will be a cyber tsunami. Exactly. That's And we need to be sure that we make the best use of the potentials of the cyberspace and minimize the dangers of it. I'm sure that ITU, headed by you, will continue to extend its cooperation to Bangladesh and its government, and will help us in implementing the idea of Digital Bangladesh. Absolutely. Thank you very much. I must say that during my visit here, we have also discussed a very important issue about natural disasters here. Communications in case of natural disasters is one of the key problems here that were highlighted by the authorities, and we are working on it to have a plan, a long-term plan that will help us predict and prevent some of the natural disasters, but also work together after the natural disasters in order to bring up communications and save lives. Oh, thank you so much. That's fantastic. Thank you, sir, very much once again, and thank you very much for your time. Thanks a lot. Thank you. প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনলেন জনাব হামাদুন তোরে, যিনি মহাসচিব ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, যেটি একটি জাতিসংঘের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বডি, এবং ওনারা সাধারণত ফোকাস করে থাকেন টেলিকমিউনিকেশন এবং ডিজিটাল আইসিটি ডেভেলপমেন্ট এই সেক্টরগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এবং ওনার কাছে আমরা আশাবাদের কথা শুনলাম। উনি বললেন যে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার, ওনার একটি ড্রিম আছে, একটি বড় ড্রিম, এবং শুধু ড্রিম থাকলে হয় না, আমাদের একটি বড় প্ল্যান দরকার, যে প্ল্যানটি স্পেল আউট করা হয়েছে সম্প্রতি সেমিনারে, এবং সেই প্ল্যানটি এখন প্রপারলি এক্সিকিউট করা এবং তার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে, এবং আমরা সবাই এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।